the entire Western liberal tradition of the short 20th century in the final assessment of the West, left behind by the three outstanding scholars, namely Tagore, Michel Foucault, and Eric Hobsbawm. But in the 20th century, we saw many changes, a return to the point, which is which brought about a new inspiration for the professional historians like us. In 1932, historian Lucia Favre first used the phrase history seen from below and not from above. This is the first time the phrase history from below was used. It was used, I repeat, in the year 1932, in the 20th century. The concept of people's history and also history from below was used in the title of A.L. Morton's 1938 book, A People's History of England, the 1938 book. Later on, as many of you may remember, it was E.P. Thompson who formalized this phrase, history from below, in his article published in the Times Literary Supplement titled History from Below. The title of the article is History from Below. It was published in 1966, which brought about which brought the phrase to the forefront of historiography from the 1970s onwards. And there was a new beginning in a new social history. The Honorable Vice Chancellor requested me to speak in Bengali sometimes. I'll do that as and when required, as and when uh, I feel that it is necessary to explain some of the things in Bengali. This is in the interest of the students who are attending the webinar. The scope of new history was once stated to be another kind of historical thought. People's history, the idea of people's history came from the non-Marxist scholars like G.M. Trevelyan. And the scope of new history was described as the daily life of the inhabitants of the land in the past ages. It's very simple, and it encompasses the human as well as economic relations of different different classes to one another. The character of family and household life, the conditions of labor and leisure, the attitudes of workers and employers, the political systems, the political systems, the political systems, is not quite left out. In the first edition of the book, Bengal under Akbar and Jahangir, an introductory study in social history, 1969, Papun Raychaudhuri enthusiastically accepted the Trevelyan stand. Looking back, however, about 20 years later, he found the Trevelyan position being not above criticism. The Trevelyan approach has been superseded by a fresh one adopted, for instance, by Lucia Favre, Duby, Brodel, Monroe, and Ladoury of the Annales School. In France, a spirited reaction to the history as event produced a new brand of social history, namely total history. The association of scholars like Marc Bloch, Lucia Favre, Fernand Braudel, and Ladoury fostered the emergence of a new school of historians, the Annals. They evicted from their subject matter high politics and diplomatic relations of nation states. In its place, they sought after whole history of human experience. They understood that the human experience was the composite result of the interaction of many phenomena, many of which were either autonomous or only partially subject to human volition. They inherited from Durkheim the notion
that the individual could only be comprehended within his social context. The efforts of historians like Eric Hobsbawm, George Rude, and E.P. Thompson have made us familiar with various forms of proto and pre industrial popular resistance in Europe and South Asia, certain types of crime, conflicts over forest laws, social banditry, millenarianism, food riots, movement for folk justice, and microscopic studies of popular culture. I can refer to the particular books by Eric Hobsbawm, Primitive Rebels Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th centuries, the 1959 edition, the first edition, Bandits, and also some other books like George Rude, The Crowd in History, a study of popular disturbances in France and England, published by Lawrence and Wishart, the 1981 edition. E.P. Thompson et al. Edited Albion's Fatal Tree, Crime and Society in 18th Century England, published by Alan Lane, 1975, the first edition. This is the past and present group. This is known as the past and present group. E.P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century, published in Past and Present, number 50, 1971. And also E.P. Thompson's Whigs and Hunters, the much celebrated book. James, James Scott's The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven, published from New Haven, Yale University Press. Then Christopher Hill, The World Turned Upside Down. Then Norman Cohn, I Can Multiply. Keith Thomas. This is the past and present group. So a new social history, the possibility of a new social history started looming large by the middle of the 20th century. We find it happened under the forceful impact of the past and present group and the annal historians. This is the past and present annal axis, which triggered off a new social history from below. But, uh, but G.M. Trevelyan's work also inspired historians to take a look at the past society from the popular perspective. So all these things were happening in the 20th century. So in today's lecture, I'm trying to map out the developments in historical research that occurred in the 20th century and the possibilities of new history writing in the 21st century. So on the one in the 20th century, what happened, to put it in a nutshell, on the one hand, history ceased to be the story of elites and became that of the ordinary men, hitherto deemed by professional historians to be without history. There was a clear turning away from the political history, diplomatic history, and dynastic histories, and the emphasis was on popular history and popular culture. Other notable examples of social history and people's history are Outcast London by Gareth Stedman Jones, then Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, and also Howard Zinn's A People's History of the United States, which became extremely popular, and about 100,000 copies of the book by Howard Zinn sold worldwide. Now, with the rise of environmental history in the 1970s, a further turn in history writing is noticeable. Fernand Braudel made a laudable attempt to write a total history of the Mediterranean world, giving adequate importance to the role of geography and climate behind history in a longue durée context. This is Fernand Braudel's The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, two volumes published from New York, Harper, and Rowe. This is the first edition published in 1972. Alfred Crosby also contributed very significantly to environmental history.
Alfred Crosby, the author of The Columbian Exchange, Biological and Cultural Consequences of 1492, chronicled the parallel development that transformed global ecology forever. The transatlantic movement of plants and animals, in which Europe transported staple crops like wheat, oats, and fruits, along with pigs, horses, and goats, to the Americas, where they were unknown. And from America, they sent back to Europe the New England products like maize, potatoes, and beans. The continents on opposite sides of the Atlantic, which were so different, yet they began to become biologically and ecologically alike as a result of the discovery of America. This is Alfred Crosby's The Columbian Exchange. It had a tremendous impact on environmental history. Colin Brodale and Alfred Crosby were able to raise new and fundamental questions because they conceived history, unlike many of us, in ecological, biological, and cultural terms. The historiography of environmental history of India or South Asia is now fast expanding. It has reached its climax. এখানে ছাত্রদের জন্য একটু বাংলা করে বলার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে দুটো বিখ্যাত গ্রন্থ, একটা হচ্ছে অ্যালফ্রেড ক্রসবির কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ, আরেকটা হচ্ছে যেটা প্রথমে বললাম ফার্নান ব্রদেলের দ্য মেডিটেরিয়ানিয়ান অ্যান্ড দ্য মেডিটেরিয়ানিয়ান ওয়ার্ল্ড ইন দ্য এজ অফ ফিলিপ দ্য সেকেন্ড। অ্যালফ্রেড ক্রসবি অথবা ব্রদেল যে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে পারলেন, কারণ তারা ইতিহাসকে বায়োলজিক্যালি দেখেছেন, বায়োলজিক্যালি, ইকোলজিক্যালি এবং কালচারালি দেখার চেষ্টা করেছেন। আমাদের এখানে আমরা যে ইতিহাস চর্চা করি, আমরা একটু রাজনৈতিক ইতিহাস করার চেষ্টা করি, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস করলেও তার মধ্যে একটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক এসে পড়ে। কিন্তু আমরা কখনো এই বায়োলজিক্যালি বা ইকোলজিক্যালি ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করি না। যেমন ধরা যাক পলাশির যুদ্ধ। পলাশির যুদ্ধ নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিকরা শত শত পৃষ্ঠা লিখেছেন। পলাশির যুদ্ধ, দ্য ফ্যাক্টরস, দ্য পলিটিক্যাল ফ্যাক্টরস লিডিং টু দ্য ব্যাটল অফ প্লাসি। বক্সারের যুদ্ধ, পলাশির যুদ্ধ, এই নিয়ে আমাদের অনেক ঐতিহাসিকরা অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। কিন্তু ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিকরা খানিকটা নীরব থেকেছে। আমরা আসলে অ্যালফ্রেড ক্রসবির মতো ভাবতে পারিনি বা ব্রদারের মতো ভাবতে পারিনি, তাই জন্য কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো ব্রদেলিয়ান হিস্ট্রি এখনো লেখা হয়নি। দক্ষিণ এশিয়া, শুধু ভারতবর্ষ আমি বলছি না, দক্ষিণ এশিয়া, বর্তমান ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার যে ইতিহাস, সেখানে কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল বা মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের ইতিহাসকে যতটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল, আমরা বোধহয় ঠিক ততটা গুরুত্ব দিতে পারিনি। So, while confronting history today, when globalization has given rise to the threat of global warming and mass extinction, we are inventing new conceptual categories to integrate questions that we have usually treated in the past as separate and virtually unconnected. This finds manifestation in the recent rise of the term environmental humanities. What is environmental humanities? Environmental humanities is a further uh, is a broader umbrella to accommodate some kind of an interdisciplinary category, interdisciplinary research, একটা umbrella type role play করবে এটা। তার মধ্যে বিবিধ ধরনের গবেষণা হতে পারে, ইকো-ক্রিটিসিজম, এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি, এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফি, পলিটিক্যাল ইকোলজি, কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজি, সবই এই এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিজের আওতায় চলে আসবে। এই এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিস এই ফ্রেজটা 2012 থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি। একটা গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া থেকে। এই পত্রিকাটার নাম হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিস, এবং 2014 থেকে আরেকটা জার্নাল, রিসার্চ জার্নাল, এই জার্নাল অফ দি এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিস, সেটা প্রকাশিত হতে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
এবং এই দুটো পত্রিকা শুরু হওয়ার পর থেকে একটা নতুন মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফ্রন্টিয়ার, যাকে আমরা বলছি এনভায়রনমেন্টাল হিউম্যানিটিস, সেটার চর্চা শুরু হয়। অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রিটা আরো ব্রডার হয়ে গেল এবং অন্যান্য যে সমস্ত ডিসিপ্লিন তাকে এই ছাতার তলায় নিয়ে আসার সুবিধে হলো। এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণার দরজা নতুন করে খুলে দিল। এবারে আমি আমার তৃতীয় অংশে আসছি, আলোচনার তৃতীয় অংশে আসছি, যেখানে আমি প্ল্যানেটারি হিস্ট্রির সম্ভাবনা বলার চেষ্টা করব। প্ল্যানেটারি হিস্ট্রি কি সেটা বলার চেষ্টা করব এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাঝে মাঝে আমি বাংলায় বলার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। In his recently published book, many of you may know Deepak Kumar, sorry, in his recently published book, Deepesh Chakrabarti has written that historians may have to revise their strategies of research. You know, historians have a lot of fundamental assumptions. While we do research, we follow a certain methodology and we are guided by those methodologies. We raise research questions, then we test our research questions by visiting the archives. In his recently published book, Dr. Deepesh Chakrabarti, The Climate of History in a Planetary Age, 2021 প্রকাশিত গ্রন্থ, সেখানে উনি বলছেন যে ঐতিহাসিকদের তাদের গবেষণা পদ্ধতি বদলে ফেলতে হবে। কারণ এই যে হিউম্যান ইন্ডিউসড ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যানথ্রোপোসিন, তার ফলে পৃথিবীটা আমূল বদলে গেছে। আমাদের চারপাশের পৃথিবীটা বদলে গেছে এবং আমাদের যে সমস্যার জায়গাগুলো মানব সভ্যতার, সেটাও বদলে গেছে। এখন আর পুরনো ইতিহাস চর্চা করে খুব বেশি লাভ হবে না। আমাদের রিভাইজ করতে হবে আমাদের ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশনস গুলো এবং মেথোডোলজিস গুলোকে, কারণ এই হিউম্যান ইন্ডিউস ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য একটা নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এবং উনি তার এই বই দ্য ক্লাইমেট অফ হিস্ট্রি ইন এ প্ল্যানেটারি এজ, সেখানে একটা নতুন ইতিহাস লেখার সম্ভাবনার কথা বলছেন। সেটাকে আমি বলছি সেটা প্ল্যানেটারি হিস্ট্রি। উনি অবশ্য প্ল্যানেটারি হিস্ট্রি শব্দটা ব্যবহার করেননি, কিন্তু আমি দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে দু একটা জায়গাতে সহমত। উনি যে কথা বলেছেন তার কয়েকটা জায়গার সাথে আমি সহমত এবং আমি মনে করছি যে সেখানে প্ল্যানেটারি হিস্ট্রির একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মার্টিন হাইডেগার বলে একজন জার্মান দার্শনিক ছিলেন। হি ওয়াজ আ জার্মান ফিলসফার, এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলসফার। Martin Heidegger, he introduced the word earth in one of his lectures delivered in 1936 in Berlin. In his Berlin lecture, he first separated the earth from the planet. He said that the earth is different and the earth is not the planet. Earth is the different space where the humans reside. The planet is the earth, the deep earth, where you have the underground volcanoes, the molten substance, and we humans are not concerned with the planet. We are more concerned with the earth because we use the earth, we walk the earth. And the planet, he said, the rocky material does not concern the humans. Planet is outside humans' philosophical thought. The planet is not a philosophic category. What he was trying to say, it's a difficult concept. উনি বলছেন যে প্ল্যানেট কোনো ফিলসফিক ক্যাটেগরি না, এটা কোনো হিউম্যান ক্যাটেগরি না। মানুষ প্ল্যানেট নিয়ে ভাবে না, প্ল্যানেট আমরা দেখতে পাই না, প্ল্যানেট ইজ নট ভিজিবল। প্ল্যানেটের কথা আমরা বলি কখন, যখন কোনো ভলক্যানিক ইরাপশন হয় বা আর্থকুয়েক হয়, আন্ডারগ্রাউন্ড কোনো আন্ডার ওশান আর্থকুয়েক হয়, সুনামি হয়, তখন প্ল্যানেট আমাদের আলোচনার মধ্যে আসে। এছাড়া কিন্তু মানুষের সাথে প্ল্যানেটের কোনো কমিউনিকেটিভ রিলেশন হয় না। He said, humans do not have any communicative or meaningful conversation with the planet.
The planet is separate. Leave the planet for the geologists and the earth scientists. The earth is different. Earth is the fruity side of the planet where we grow the fruits, we cultivate, we till the soil, we interact with the earth. The earth is important to us. We are not concerned about the planet. This is what he said. This is something what he said. I'm putting it very simply, in a simplified way for the benefit of our students. The planet may occasionally surface. The planet may occasionally surface in our discussions during earthquakes, volcanic eruptions. Heidegger talked about the cosmic connection. Heidegger was interested in the cosmic connection between the humans of শ্রাবণী, তুমি তোমার মাইক্রোফোন অফ করো, মাইক্রোফোনটা মিউট করো, শ্রাবণী ঘোষ। Heidegger talked about the cosmic connections of the humans with the earth, but he was not interested in the planet. He said that the earth is a philosophic category, it is a human category. কিন্তু হাইডেগারের সময় থেকে আমরা আজকে অনেক দূরে চলে এসেছি। 1936 থেকে প্রায় 100 বছর আগে হাইডেগার যেটা বলেছিলেন, উনি বলেছিলেন আর্থ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করব, আর্থকে আমরা রক্ষা করব, ইট ইজ নেসেসারি ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। কিন্তু আজকে আমরা হাইডেগারের সময় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, 100 বছর পার করে এসেছি। কিরকম পরিবর্তন হয়েছে এই 100 বছরে? আমরা দেখছি যে একটা এক্সপোনেনশিয়াল growth হয়েছে human civilization. 20th century has been a period of great change. 20th century এবং 21 শতকের গোড়ায় এসে আমরা দেখছি সব বদলে গেছে। There was exponential growth in all spheres. The developed countries experienced the reconstruction after the Second World War, and the developing countries went through decolonization. The world population, 1900 সালে world population ছিল 1.6 বিলিয়ন। এর থেকে খানিকটা এই গ্রোথের, এই যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ, তার একটা ছবি আমরা পেতে পারি। কি দেখতে পাচ্ছি? In the year 1900, the world population was roughly 1.6 billion. By the year 2000, it has reached 6 billion. And today the world population is approximately 8 billion. And শুধু population না, we humans are also generating a huge, massive technosphere. The technology we are producing is extraordinary. The technosphere we are producing, it is enlarging at a speed which is difficult to keep track. আমি একটা example দিচ্ছি to say for the sake of time. I'm not getting into the details. The computers, laptops, CDs, smartphones, their weight amount to 30 trillion tons, which means 50 kg per square meters if the surface of the earth is considered. আমরা যদি earth surface ধরি তাহলে এখন on an average 50 kg per square meter হচ্ছে এই যে জাঙ্ক, টেকনোস্ফিয়ারের ওজন এবং জাঙ্ক, সেটার একটা পরিমাপ। Humans have now come to encounter the planet through this rapid expansion of work. We are working the earth. We have walked the earth so extensively and so rapidly that this has brought us face to face with the planet. The planet was not previously visible. In Heidegger's time, in the year 1936, this existentialist philosopher could not see the planet. The planet was not visible, but now with the global warming, humans are face to face with the planet. Post-humanist scholars like Bruno Latour take us to the planet. Now, we have to note here that the global of globalization and the global of global warming, they are not the same thing. They are different. The world, so there is a distinction. As Heidegger made a distinction between the planet and the earth, similarly, we have to understand the differences between the earth and the world, the concepts, earth and planet, and different meaning of earth and world. This earth, world, planet, earth distinctions should be clearly understood. Using Heidegger's language, we can say that the harder we walk the earth in our quest for profit and power, the more we encounter the planet.
The planet is not the globe, not the world, and definitely not the earth. Humans and earth, as Heidegger saw it, stand in a face to face relationship now, but the planet is different. We cannot, we cannot place the planet is not the globe. Humans and Earth, as Heidegger saw it, stand in a face to face relationship. But the planet is different. We cannot place it in a communicative relationship with the humans. Humans have empirically encountered the planet, the deep earth, that is always in our thought. We have the concept of patal. If we go to our Puranic tradition and to our mythology, we find that the concept of patal exists. But it is it is somehow unintelligible, or it has the scientific basis of the underground deep earth. It was never very solid. Though there are concepts, there are writings on patal. We discuss the volcanic eruption. We try to understand. Thucydides tried to understand the volcanic eruptions that took place in ancient Greece. But it is a category, the planet was a category which was previously thought to be outside the humanistic thought. But now it is increasingly becoming a category in historical thought. So planetary history and planetary humanities, the emergence of planetary history or planetary humanities is just a matter of time to emerge. Now, scholars who study human beings in relation to the crisis of climate change and other ecological problems make a distinction between the recorded history of humans and their deep history. Recorded history refers very broadly to the last 11,000 years. The humans started settled agriculture about 11,000 years ago, and we have the written history. Our written history is roughly 4,000 years old. 4,000 বছর 4,000 বছরের লিখিত ইতিহাস আমরা পেতে পারি। আর ঐতিহাসিকরা, historians of modernity or early modernity, মানে আমরা যারা আধুনিক ইতিহাস চর্চা করার চেষ্টা করি, তারা গত 500 বছরের ইতিহাস লেখার জন্য আর্কাইভসে ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু আমরা ডিপ হিস্ট্রিতে যাই না, অর্থাৎ এই 11,000 বছর আগের যে ইতিহাস, 11,000 বছর যখন মানুষ সেটেলড এগ্রিকালচার, কৃষিকাজ শুরু করলো, তার আগের ইতিহাস কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখনো পর্যন্ত চর্চা করার খুব চেষ্টা করেননি। সেটা এই যে সাম্প্রতিক কালের 2007-এর একটা বই, ড্যানিয়েল স্মেলের বই, ডিপ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য ব্রেন, 2007-এর বই, তাতে ড্যানিয়েল স্মেল বলছেন যে ডিপ হিস্ট্রিকে যুক্ত করে ফেলতে হবে আধুনিক ইতিহাসের সাথে। আজকের বিশ্বের যে অবস্থা, তাতে এই ডিপ হিস্ট্রিকে যদি আধুনিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত না করা যায়, তাহলে ইতিহাসের গভীরতা আসবে না। আমরা বুঝতে পারবো না যে ক্লাইমেট চেঞ্জের অর্থ কি, কি ধরনের সংকট ক্লাইমেট চেঞ্জ মানুষের জন্য নিয়ে আসতে পারে। For ultimately, what the warming of the planet threatens is not the geological planet itself, but the very conditions, both biological and geological, on which the survival of human species as well as other forms of life depends. এবং এটা যদি করা যেতে পারে, মানে এই যে আমি যেটা বলতে চাইছি যে we need to connect deep and recorded histories and put geological time and biological time of evolution in some kind of conversation. মানে এই যে 11,000 বছর আগেকার যে ইতিহাস, অর্থাৎ যে বায়োলজিক্যাল/জিওলজিক্যাল টাইম আর আমাদের যে হিস্টোরিক্যাল টাইম, যার লিখিত ইতিহাস আছে, এই দুটো যুগকে যদি একটা ব্রিজ দিয়ে যুক্ত করে না দেওয়া যায়, তাহলে এই কনভারসেশনটা শুরু হবে না ডিপ হিস্ট্রির সাথে। নতুন ইতিহাসের দরজা আমরা খুলতে পারবো না। এই দিস অ্যাপ্রোচ মিনস in concrete terms, এটা কিরকম হবে? It is like telling the story of humans with the larger story of how a particular biological species, namely the Homo sapiens, with its technosphere and those species that co-evolved with or were dependent on Homo sapiens, came to dominate the biosphere, lithosphere, and the atmosphere of this planet. This is planetary history. আমি বলতে চাইছি, যেটা আমি বাংলায় ছাত্রদের জন্য
সুবিধার জন্য বলার চেষ্টা করছি যে এই যে দুটো দুটো একটা রেকর্ডেড হিস্ট্রির পিরিয়ড আর একটা ডিপ হিস্ট্রি, 11,000 বছরের আগেকার সময়, বায়োলজিক্যাল টাইম, এই দুটোর মধ্যে যদি কনভারসেশন তৈরি করা যায় তাহলে কিরকম ইতিহাস হবে, সেই ইতিহাস কি কথা বলবে, সেই ইতিহাস আমাদের বলবে সেই স্টোরিটা যে কি করে আজ থেকে 100,000 ইয়ার্স আগে হোমোসেপিয়ানরা পৃথিবীতে এমার্জ করলো, এবং হোমোসেপিয়েনরা এবং তাদের উপর নির্ভরশীল যে সমস্ত স্পিসিসরা তারা কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে এই যে আর্থের লিথোস্ফিয়ার, অ্যাটমসফিয়ার, বায়োস্ফিয়ার তাকে ডমিনেট করতে শুরু করলো। এই ডমিনেশনের ইতিহাসটা আমরা সহজে বুঝতে পারবো, একটা নতুন ইতিহাসের দিগন্ত খোলার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কেন এটা বলতে চাইছি আমি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা, উই হিউম্যানস, দ্য হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স, we are just one species who shared this planet with other multiple other forms of life, এবং এই হিউমিলিটিটা আমাদের দরকার, না হলে আমাদের ঘোরতর বিপদ। এবং প্রথমে এই যে আজ থেকে the homo sapiens emerged 100,000 years ago, and you know, the homo sapiens were at the low level of the food chain at that time. The homo sapiens, at that time they were not dominating the earth, rather they occupied an inferior position in the power ladder. কিরকম কিরকম কি করে এটা হচ্ছিল, এই যে ফুড চেইন দিয়ে তখন বোঝা যেত মানুষ যে খাবার খেত, মানুষ মাংস খেতে পারতো না, অন্য কার্নিভোরাস অ্যানিমালসরা তারা মাংসটা খেয়ে ফেলতো। আপনারা জানেন তো যে ওয়াইল্ড লাইফের একটা নিয়ম আছে, বাঘ মারবে তার শিকারকে, এবং সবচেয়ে ভালো জায়গার মাংসগুলো বাঘ খাবে, তারপরে বাঘ চলে যাবে, এবং বাঘের উচ্ছিষ্টগুলো অন্য যারা হায়না বা নেকড়ে বা ফক্স এরা এসে খাবে, কারণ তাদের মারার ক্ষমতা নেই। বাঘের বা সিংহের মারার ক্ষমতা আছে, তারা তাদের শক্তি দিয়ে, স্কিল, দক্ষতা দিয়ে সেই শিকার করবে, এবং তারপরে যা পড়ে থাকবে উচ্ছিষ্ট সেটা ওই ফুড চেনে যার যা পজিশন সেই অনুযায়ী সেই খাবার পাবে। এখন হোমোসেপিয়েনদের জায়গা ছিল খুব নিচে, সবকিছু খাওয়া হয়ে গেলে শুধু বোনটা তাদের জন্য পড়ে থাকতো। এবং এই ড্যানিয়েল স্মেল বলছেন যে হোমোসেপিয়েনদের যে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে লার্জার সাইজ অফ দ্য ব্রেন, এবং আর্লিয়েস্ট যে স্টোন টুলগুলো তারা তৈরি করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল টু ক্র্যাক ওপেন দ্য বোনস সো দ্যাট দে ক্যান ইট দ্য বোন ম্যারো। ওই ম্যারো খাওয়ার জন্য ওই প্রথম আর্লিয়েস্ট টুলস গুলো তৈরি করেছিল, স্টোন টুলস গুলো, এবং আস্তে আস্তে দেখা গেল যে এই যে লার্জার ব্রেন সেটাই কিন্তু মানুষকে রাস্তা করে দিল, ইট পেভ দ্য ওয়ে ফর দেয়ার এমার্জেন্স অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য ফুড চেইন। কিন্তু যেটা এখানে মনে রাখতে হবে, এই ঘটনাটা ঘটলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে। হোমোসেপিয়েনরা এত তাড়াতাড়ি ফুড চেইনের টপে পৌঁছে গেল যে তারা অ্যাডজাস্ট করতে পারলো না। খুব তাড়াতাড়ি বড় লোক হলে কি হয়, খুব তাড়াতাড়ি বড় লোক হলে অনেক টাকা যদি পায় তাহলে টাকার যে মূল্য সেটাও বুঝতে পারে না, আর একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়। হোমোসেপিয়েনদেরও তাই হলো, এত দ্রুত তারা টপে পৌঁছলো, এত দ্রুত তারা লিথোস্ফিয়ার, অ্যাটমসফিয়ার, বায়োস্ফিয়ারকে ডমিনেট করতে শুরু করলো। শুধু হোমোসেপিয়েনরা না, হোমোসেপিয়েনদের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য স্পিসিসরাও এই প্রসঙ্গে আসবে। দে ওয়েন্ট টু দ্য টপ, এবং দে রোজ সো কুইকলি টু দ্য টপ দ্যাট দে ফেল টু অ্যাডজাস্ট দেমসেলভস উইথ দ্য ইকোলজি। আর ইকোলজিও এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারলো না, এখানে একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেল। এই ইতিহাসের দরজাগুলো হয়তো প্ল্যানেটারি হিস্ট্রি আমরা যদি করতে শুরু করি, আমাদের ছাত্ররা যদি প্ল্যানেটারি হিস্ট্রি করতে শুরু করে, তাহলে হয়তো নতুন ধরনের গবেষণা শুরু হবে। তো এখন যেটা আমাদের করা দরকার, মানে উই now increasingly realize that the planet was not created for the humans alone. এরকম একটা ধারণা আছে যে হিউম্যানস বা হোমোসেপিয়েনরা হচ্ছে গডস চয়েসেস্ট লেফটেন্যান্ট, মিথোলজিতে এরকম কথাবার্তা আছে, খ্রিস্টান মিথোলজিতে, কিন্তু এগুলো ঠিক না। মানে মানুষের জন্য পৃথিবী তৈরি হয়নি, প্ল্যানেট তৈরি হয়নি, এবং মানুষ বরং নিচের দিকে ছিল, তারপরে কিছু একটা ঘটলো, দ্য লার্জার সাইজ অফ দ্য হিউম্যান ব্রেন that brought about the difference. Now one here's two kinds of calls. আমাদের সামনে এখন দুটো অপশন আছে কি ঘটতে পারে। একটা হচ্ছে one is the call to
to extend human domination of the planet. একটা অপশন হচ্ছে we shall continue to dominate the planet. যেমন চলছে চলবে, আমরা আরো ডমিনেট করব, আরো এক্সটেন্সিভলি ওয়ার্ক করব আর্থকে, এবং আমরা প্ল্যানেটারি ক্রাইসিসের দিকে যাব। এটা একটা অপশন হতে পারে। আর একটা অপশন হতে পারে যে আমরা রেস্ট্রেন করব। The second option is to work towards a planet. এটাই সম্ভবত বেশি ভায়াবল হতে পারে, যে আমরা এমন একটা প্ল্যানেট তৈরি করব যেখানে আমরা বুঝতে পারবো যে হিউম্যানরা ডমিনেন্ট অর্ডারে থাকবে না, হিউম্যানরা ব্যালেন্স করবে উইথ দ্য লার্জার ব্রেন, দে উইল উইথ দ্য টেকনোস্ফিয়ার দে উইল ট্রাই টু ব্যালেন্স ইট। যেটা আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, ব্যক্তিগত ধারণা বলতে পারেন বা আমার নিজস্ব মত বলতে পারেন, যে হিউম্যানস উইল নাও ড্র from both the options, the globe and the planet. They will continue to dominate the globe. They will continue to dominate the globe, and they will try to preserve the planet. With the former, the globe will remain as humanocentric as before. Humanocentric construction হয়ে থাকবে গ্লোবের যে অবস্থা, এই গ্লোবালাইজেশন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সেটা হয়তো রেস্ট্রেন্ট হতে পারে যদি আমরা দ্বিতীয়টা করি, সেটা হচ্ছে আমরা প্ল্যানেটকে ডিসেন্টার করে ফেলতে পারি হিউম্যানসের থেকে। উই ক্যান ডিসেন্টার দ্য হিউম্যানস ইন আওয়ার ন্যারেটিভস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে হয়তো নতুন পৃথিবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটা হচ্ছে ব্যালেন্সড ইউজ অফ আর্থ, আর একটা হচ্ছে যে একটা প্ল্যানেটারি রেস্ট্রেন্ট। এই দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার। সেটা কি করে হবে সেটা বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারবেন, এবং আমরা ইতিহাসের থেকেও লেসন নিতে পারি, নেওয়া সম্ভব। ইটস এ ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট, আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু নতুন একটা ইতিহাসের দরজায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সেই দরজা খুলবো না সে ব্যাপারে আমাদের দ্বিধা আছে, কারণ আমরা সবাই কনভেনশনাল হিস্টোরিয়ান হিসেবে ট্রেন। আমি জানি না যে আপনারা কি বলবেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখতে চাই। আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের প্রফেসর দীপক কুমার আছেন, যার লেখার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, আমরা সেটা জানবো। তবে একটা নতুন কনসেপচুয়াল ক্যাটেগরি তৈরি হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এখানে থামছি, সবাইকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বক্তৃতা শোনার জন্য। নমস্কার। Thank you very much, Professor Chakrabarti. It was a magisterial survey. Only in one word, I would say magisterial survey of historiography or our understanding of history as we have inherited, as it was handed down to us. And Professor Chakrabarti right now has hinted at knocking the door. Knock, knock. Where do we go? And how do we deal? We have traveled a long, long distance. I agree, I enjoyed his reference to the Homo sapiens. Of course, we were Homo sapiens, Homo faber, Homo hierarchicus, so many kinds of. And I just want to, I hope you will find it amusing, but only 10, 15 years ago, we have got a new species. It is called Homo sapiens. They use only apps, you know. So all the time I get information, please open this app and come to this. So from Homo sapiens, we have become Homo sapiens. And this march continues along. I don't know where it will take us finally. There is no doubt that in your survey, you have talked about a large number of issues, large number of historiograpers, and so many names, highly venerated names, you have referred with great respect and understanding. So thank you very much. These days, it has become fashionable to use certain words which has a Greek origin, and then try to superimpose it on our historical data. For example, Anthropocene. In English, I can understand it, but can you explain it in Bengali? Is there a Bengali term for it? I was
yesterday only I was giving a lecture. Sir, which word? Can you repeat that, sir? Anthropocene. Anthropocene. Give me a Bengali word or a Hindi word or a Sanskrit word for Anthropocene. I don't know. I don't know, sir. I say, this is what I'm trying to say. Sometimes we pick up a category which has a Greek origin, a word, etymologically, anthro, is Greek humans, so forth, and then try to impose it on the whole globe. Professor Deepak Chakrabarti is a great friend and we, admire and read him. But this is yesterday I was giving a lecture at Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad on World Environment Day. And these students come from madrasa. So I've been struggling to explain it to them in Urdu. How do you translate Anthropocene in an Indian language? Holocene, you can say Barfani, it was a lot of snow and ice and so forth. So 10,000 years ago or 12,000 years ago, it was there and so forth. And it was some kind of an idyllic. So we need to be little careful because when we are conveying these dense thoughts to our students who may not have the privilege of a very, very urban upbringing. Secondly, very quick, is so far we knew about distant past, near past. This is a good category called deep past. Near past weighs heavily on us. So we are all bogged down with the colonial past or post-colonial past. We are bogged down with near past. Distant past is rosy. So our government goes back to Puranic period or to the Gupta period or the Maurya period and say, oh, everything. Sone ki chidiya. And of course, Vishwaguru. I hope your planetary history doesn't take us to Brahmanda Guru. ऐसा गड़बड़ नहीं करने का, ऐसा नहीं होने का. Third point which quickly comes to my mind is when we use terms like planet Earth, its geological aspects, etc. Our forefathers in 17th, 18th century, they were using the term natural history. What was natural history? Newton was not a physicist. He was a natural philosopher. This is very significant. Why did we abandon it? Only in 18th century, mid-18th century onward, we abandoned this word and then geology comes. In fact, as late as 1830s, Calcutta has a journal, Calcutta Journal of Natural History. I hope you have heard of it. Calcutta Journal of Natural History. Yes, it was called Natural History. Yes. And that showed that some of my forefathers had that perspective, planet, when they called it natural history. Botany was natural history. Physics was natural philosophy. Mathematics, natural philosophy. So history and philosophy, and of course linguistics, these are primeval, very old. These are the fountain, gomukh of our knowledge. So very kind, very lovely. I enjoyed it most. I learned, benefited from you, Professor Chakrabarti. Now I open it for discussion with my younger friends. Please come forward. Ask questions, piercing questions. Please do. Please, Debraj. Sir, namaskar. Deepak sir, namaskar. This is Debraj Chakrabarti. Yes, Debraj. Sir, it's an excellent presentation, sir. Ranjan sir. I would like to ask you that first of all, you have quoted from Tagore's Crisis of Civilization. In Crisis of Civilization, Tagore, what he has mentioned, that was another sort of problem that he faced at his time. But presently, that Professor Deepak Kumar sir very perfectly mentioned that we are surfing always with internet.
we are addicted with internet, we are addicted with apps. And this sort of natural environment that is also related to our mentality. What Deepak Chakrabarti has also mentioned that we are facing several sort of problems in our thinking process also. Sir, how would you relate this body, this mind, and this nature and this social transformation, particularly in the post-COVID phase? What is your take as a environmental historian, sir? Is this question addressed to me, Devraj, or to Professor Deepak Kumar? No, it is your floor, Okay, sir. okay. Let us, Deepak, let us take all the questions together. That Fine, will be that a will be good fine. method. Any more? Yes, please come. Maybe four together. Please. Yes. Ritupratim Mukherjee, please. Good evening, sir. So my question, it isn't rather a question, but it is rather a comment that in the recent times we are seeing that there's an emphasis on environment as well as the part of the emphasis is also on building international coalitions for protecting environment and seeing environment in a global light. In the sense that it is also encouraging foreign policy. At the same point of time, when we look at a deeper aspect of it, there is an added emphasis on the simplistic living and protecting the environment in that context. So I was hoping if something could be spoken about this as well. Thank you. Thank you. One more, please. Yes, come, please. One more. Okay, Ranjan, please. At least these two you have quick. Let them think more. Please. Achha. Thank you. Thank you. We can have another round if time permits. Yeah, we will have. বাংলায় বলি নাকি ইংরেজিতে বলি? Excuse me, sir. There's a question that has come in the chat box. Can I deliver this? Yeah, can you relate, Barman? Yeah. It's written. Shujit Maji. He is addressing towards Ranjan, sir. He has asked, is there any relation between Badlands topography and criminology? Kindly elaborate. What? Badlands topography and criminology. What topography? Bad line. Badlands. Yeah, I think he has written Badlands topography. It came on the screen. Can it come on the screen? Can you put it on the screen, please? So I'm not just. It's just come in the chat box. We have to go to the chat box. Yeah. Okay, we can take the questions. We shall try to take some of the questions from the chat box later on. Let me first handle the first set of queries. I would like to first respond to my friend Professor Deepak Kumar's observations. Professor Deepak Kumar has always been my most favorite historian, one of my favorite historians. I have come to learn from his writings. I have come to learn a lot from the discussions I used to have throughout the last 2 decades or so. আসলে আমার একটা নিজস্ব মতামত আছে, দীপকদার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি, যে আমরা তো প্রফেসর দীপক কুমারের মতো ঐতিহাসিকরা বা আমি নিজেও আমরা খুব কনজারভেটিভ হিস্টোরিয়ান। আমরা মনে করি যে ঐতিহাসিকের খুব বেশি স্বাধীনতা নেই। মানে এই যে চার্লস ডিকেন্স লিখেছিলেন না ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে, ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ টাইমস, ওই টেল অফ টু সিটিস। তো ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে ঐতিহাসিক এইভাবে লিখতে পারেন না, মানে সাহিত্যিকরা যেভাবে ইতিহাস লিখতে পারেন আমরা সেইভাবে লিখতে পারি না। আমাদের যা কিছু আমরা লিখব তার মূল সোর্স হবে
আর্কাইভাল সোর্স, আমরা আর্কাইভসে যাব, আর্কাইভস যা বলবে সেটা অনুযায়ী আমরা ইতিহাস লিখব। কিন্তু আমি 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 যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতাম তখন আমি প্রভিডেন্সে থাকতাম। প্রভিডেন্স থেকে 1 ঘন্টা কমিউট করে আমি ওই হার্ভার্ড স্কোয়ারে আসতাম, বেকার লাইব্রেরিতে রিসার্চ করতে আসতাম সোম থেকে শুক্র প্রত্যেক দিন। তো আমি প্রথমে পৌঁছে তো লাইব্রেরিতে যেতাম, তারপরে 3টের সময় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে একটা হার্ভার্ড স্কোয়ারে একটা খুব বড় বইয়ের দোকান আছে, 4তলা বইয়ের দোকান। দীপক অনেকবার গেছে ওখানে, জানেও। তো আমি না সাউথ এশিয়ার র্যাকটা দেখতাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাউথ এশিয়ার র্যাকে দেখতাম যে কার কার বই আছে। আমরা এত রিসার্চ করি, এত ইন্টারেস্টিং সব এরিয়াতে রিসার্চ করি, আমাদের ছাত্ররা অনেক রিসার্চ করে, আমরাই রিসার্চ করাই তাদের। জেএনইউতে অনেক ভালো ভালো থিসিস হয়, যাদবপুরে হয়। কিন্তু যেটা দুঃখের বিষয় সেটা হচ্ছে ওই সব বইগুলো না কেউ পড়ে না, কেউ পড়ে না। ওখানে কোনো বই নেই, বিনয় চৌধুরীর বই নেই, যাদের আইডল করে আমরা রেখেছি, পড়াশোনা করি যাদের বই, কারোর বইটই নেই বিশেষ। কি কি বই আছে? খুব কম। দীপক কুমারের বই আছে, সায়েন্সের, হিস্ট্রি অফ সায়েন্সের বই আছে, রবীন্দ্রনাথ থাপারের বই আছে। রবীন্দ্রনাথ থাপারের কিন্তু গভীর গবেষণা গ্রন্থগুলো একটাও নেই। আই এম সরি টু সে দিস, যে গভীর গবেষণা গ্রন্থ যেগুলো, সেই বইগুলো একটাও নেই। যেটা প্রিলিমিনারি ওই টেক্সট বইয়ের মতো, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার উপরে যে বইটা, যেটা ওই রূপা বার করে, পেঙ্গুইন বার করেছিল, সেটা আছে। এল ব্যাসামের ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া আছে। পরবর্তীকালে যখন আমি 2010-2011-তে, এটা আমার একটা হবি ছিল, আমি দেখবো যে সাউথ এশিয়ার কি বই আছে, সাউথ এশিয়ার র্যাকে। আমি দেখতাম যে ওখানে হয়তো পার্থ চ্যাটার্জির বই আছে। পার্থ চ্যাটার্জিরও কিন্তু গভীর গবেষণা করে যে বইগুলো উনি লিখেছেন সেগুলো একটাও নেই, কারণ এগুলো কেউ পড়ে না, কেউ পড়ে না। আসলে ইতিহাস এমনিতেই সারা পৃথিবীতে কেউ পড়ে না। ভালো ছাত্ররা সব কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে, ফিজিক্স পড়ে, এবং ইতিহাসের ছাত্ররা আমেরিকাতে আমেরিকান হিস্ট্রি বা ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি গবেষণা করে। ভারতের ইতিহাস কেউ পড়তে চায় না। ক্লাসে আমি ওখানে কোর্স পড়িয়েছি ব্রাউনে সেমেস্টারে, 7-8 জন ছেলে মেয়ে পড়ে। আমি সুগত যেখানে পড়ায় টাফটস ইউনিভার্সিটিতে গেছিলাম দেখতে, ওখানেও 4-5 জন ছাত্র ওই হিস্ট্রিতে, সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রিতে মেজর করে। তো দেখতাম পার্থ চ্যাটার্জি শুধু ওই বইটা আছে, ওই যে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর, যেটা প্রিন্সলি ইম্পস্টার, সেই বইটা আছে। কিন্তু পার্থ তার যে গভীর গবেষণা গ্রন্থগুলো, সেগুলো একটাও নেই। তো এটা একটা কিন্তু অদ্ভুত আয়রেনি, মানে আমরা এত ভালো গবেষণা করি কিন্তু আমাদের বই কেউ পড়ে না। তো ইতিহাসের জনপ্রিয়তাকে বাড়াতে হবে। আমি রজতকান্ত রায়ের সাথে একদিন এর মধ্যে অনেক আলোচনা করলাম, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে করলাম, দীপক কুমারের সাথে করলাম। আমাদের একটা কোথাও ত্রুটি হচ্ছে। আমরা এই উইলিয়াম ড্যালরিম্পলের মতো লিখতে চাই ইতিহাসকে, একটু নতুন সাহস করে। এই যে কনজারভেটিভ হিস্টোরিয়ান হয়ে এই টার্ম ব্যবহার করা যাবে না, ওই টার্ম ব্যবহার করা যাবে না, এইসব করলে আর হবে না। এটা আমরা অনেক আগে থেকে করতে পারতাম। আমরা বড্ড বেশি ইতিহাসের নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে আমরা ইতিহাসকে মানে জনপ্রিয় করতে পারিনি, ব্যর্থ হয়েছি। আর ওয়ার্ল্ড যে রিডিং কমিউনিটি, তাদের কাছেও পৌঁছতে পারিনি। মানে ইতিহাস কখনো ডিপ হিস্ট্রি লিখবে কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে আর কিন্তু বিবাদ করার সময় নেই। লিখতেই হবে। যদি ইতিহাসকে বাঁচাতে হয়, ইতিহাসকে ইউজফুল রাখতে হয়, তাহলে অ্যানথ্রোপোসিন নিয়ে লিখতে হবে, নতুন বিষয় নিয়ে লিখতে হবে, নতুন কনসেপচুয়াল ক্যাটেগরি আনতে হবে, এবং নন ফিকশন হিস্ট্রি লিখতে হবে। ওই গৌতম ভদ্র লিখেছে না, ওই যে পাকুড়ের রাজ পরিবার নিয়ে, সেই রকম লিখতে হবে। নইলে কিন্তু ইতিহাসকে দীপকদা বাঁচানো যাবে না। আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমাদের আগে থেকে করা উচিত ছিল। আমাদের সময় বেশি নেই। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলবো, ইতিহাসের নিয়ম মেনে যতটা সম্ভব নন ফিকশন ইতিহাসের দিকে আমাদের যেতে হবে, নইলে কিন্তু ইতিহাসকে আমরা জনপ্রিয় করতে পারবো না। এটা দীপকদার কাছে আমার মানে ভেরি হাম্বল সাজেশন উইথ অল হিউমিলিটি। আর দেবরাজ যেটা বলছে যে ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন, আমি ওখানে আসলে বলতে চাইছিলাম যে আমরা এক ধরনের ইতিহাস গবেষণার ট্র্যাডিশনে বড় হয়েছি, আমরা এক ধরনের ইতিহাস চিন্তায় বড় হয়েছি। মানে আমি কলেজ সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ নিচ্ছি, ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারভিউ নিচ্ছি, আমার ছেলেমেয়েরা, ছাত্ররা আসছে, তাদের জিজ্ঞেস করছি কি নিয়ে গবেষণা করো, বলছি আমি তেভাগা আন্দোলন নিয়ে করি।
আরেকজন বলছে আমি তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে করি, আরেকজন বলছে যে আমি পরিবেশ আন্দোলন নিয়ে করি। বড্ড বেশি আন্দোলনের কাজকর্ম আমরা করেছি, বড্ড বেশি মানে মুভমেন্ট, প্রোটেস্ট এসব করেছি, করে খুব বেশি লাভ হয়েছে এমনটা না। আমার মনে হয় ইতিহাস খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। এই যে হিস্ট্রি কংগ্রেসেরও তাই অবস্থা। হিস্ট্রি কংগ্রেসে যাবেন, দেখবেন খালি মুভমেন্টের ইতিহাস, খালি মার্কসিস্ট জার্গন, ইউজেজ অফ মার্কসিস্ট জার্গন। এবং আমাদের যে ইতিহাস সংসদ আছে সেখানেও তাই হয়, তাই ঘটে। শুধু সমস্ত আন্দোলনের ইতিহাস এবং শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, মার্কসিয়ান গ্লিমসেস অফ হিস্ট্রি, এই করে ইতিহাসকে খুব বেশি দূর নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি বলছিলাম এই যে মানে মার্কসিয়ান ইতিহাসের ঘরানা, সেটা যে কত দুর্বল এবং অপ্রয়োজনীয় সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এই যে ফিউডালিজম ভারতবর্ষে ছিল কি ছিল না, এই বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। একটা ইউরোপিয়ান ক্যাটেগরি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বোঝার জন্য দরকার নেই, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এটা নিয়ে শত শত পৃষ্ঠা লিখেছেন যে ইন্ডিয়াতে ফিউডালিজম ছিল কি ছিল না। এটা পেরি অ্যান্ডারসন এবং অন্যরা তারা কিন্তু রিজলভ করে দিয়েছে, ভারতবর্ষে ফিউডালিজম ছিল না, ইউরোপিয়ান সেন্সে ছিল না। তো এগুলো নিষ্প্রয়োজন। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম দেবরাজ, যে দেখো তিনজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, পৃথিবীর জগৎ বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, এরিক হবসবম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিশেল ফুকো, তারা এই যে ইউরোপিয়ান যে লিবারাল ট্র্যাডিশন যার মধ্যে মার্ক্সবাদও পড়ে, তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে গেছেন তাদের জীবনের শেষ পাদে। এই কথাটা বলার চেষ্টা করছিলাম। তুমি জানি না ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন বলতে কি বলতে চাইছিলে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, আর বডি মাইন্ড, এটা তো নিশ্চয়ই বডি মাইন্ড সেটা প্রকৃতির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়। আমি যদি তোমার প্রশ্ন বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে এই পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ডে তো কতটা আমরা এফেক্টেড হয়েছি মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে, সেটা তো একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। ঐতিহাসিকরা করবেন, মেডিকেল সায়েন্সের লোকেরা করবেন। তবে কোভিডের সাথে কিন্তু কোভিডের সাথে পরিবেশের প্রকৃতির সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে, কারণ অল ভাইরাসেস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ দেয়ার অরিজিনস ইন দ্য ওয়াইল্ড। মানে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া, সেটা তার অরিজিন দেখা যাবে, সব এপিডেমিকের উৎস কিন্তু কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিমাল অথবা ওয়াইল্ড ফরেস্ট, সেটা আলোচনার বিষয়। এই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান যে এপিডেমিওলজিস্ট অ্যান্টনি ম্যাকমাইকেল তার বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে দেখিয়েছেন যে হেলথ কিভাবে একটা সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে আসতে পারে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে হিউম্যান রেজিমের ডাউনফল নিয়ে এসছে, সে বিষয়ে উনি বিশদ আলোচনা করেছেন। আর এরপরের প্রশ্ন ঋতপ্রতিম করেছে গ্লোবাল কনসেনসাস। হ্যাঁ, গ্লোবাল কনসেনসাস তো হয় না। আমরা তো সবাই জানি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বন্ধ করতে গেলে কি করতে হবে। ইউরোপের যে দেশগুলো, সেই দেশগুলো যারা পরিচালনা করেন তারা জানেন কিভাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, পরিবেশের ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এই যে জেনারেল সায়েন্সের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তো বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, আমাদের কম খেতে হবে, কনজাম্পশন প্যাটার্নে চেঞ্জ আনতে হবে, সব আমরা জানি কি করতে হবে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি ইভেন্চুয়ালি অল ডিসিশনস বিকাম পলিটিক্যাল। আমরা সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা এটা ডিসাইড করবো না, যদিও আমরা সবাই জানি কি করা দরকার, সেটা লিখছি। সে বিষয়ে অনেক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমরা খুব একটা নিজেদের বদলে ফেলতে পারছি না। আমরা গাড়ির তেল পোড়াচ্ছি, গ্যাজেটস ব্যবহার করছি, ফসিল ফুয়েল বার্ন করছি। আজ থেকে 5000 বছর আগে গ্রিকরা ফসিল ফুয়েল আবিষ্কার করেছিল, আজও আমাদের মূল যে জ্বালানি সেটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েল। আমাদের মানে সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া সম্ভব না, আমাদের প্লেনে করে একটা কন্টিনেন্ট থেকে অন্য কন্টিনেন্টে যেতে হচ্ছে। তো নিশ্চয়ই আমি বলবো যে আমাদের গ্লোবাল কনসেনসাস দরকার, কিন্তু সেই কনসেনসাস কিভাবে আসবে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। সুজিত প্রশ্ন করেছেন যে পরিবেশের সাথে অপরাধের সম্পর্ক। পরিবেশের সাথে অপরাধের নিবিড় সম্পর্ক নানাভাবে। পরিবেশ শব্দটার আরেকটা ব্যাখ্যা আছে, একটা তো প্রাকৃতিক পরিবেশ, আরেকটা হচ্ছে হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট। এটা হচ্ছে খারাপ সঙ্গে অপরাধ জাগ্রত হয়, এটা জানার কথা, সেটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। আর প্রকৃতিগত কারণেও অপরাধের উত্থান হতে পারে। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ এবং গবেষণা রয়েছে, আমরা পাঠ করতে পারি। আরো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে। তপতি সেনগুপ্ত, অনির্বাণ দাস, কস্তুরী ঘোষ, আব্দুর
রহমান, এরা সব হাত তুলেছেন। হ্যাঁ স্যার, আর কিছু প্রশ্ন চ্যাট বক্সেও আছে। বক্সটা আমি দেখছি, বক্সটা আমি দেখে নিচ্ছি এক সেকেন্ড। আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাপ্লাইড হিস্ট্রি, চ্যাট বক্সটা আমি খুলতে পারছি না। হ্যাঁ স্যার, আমি একটু বলে দেবো কি প্রশ্নগুলো? দাঁড়াও এক সেকেন্ড, দাঁড়াও। হ্যাঁ একটা আছে অ্যাপ্লাইড হিস্ট্রি রিলেটেড কিছু বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন বলেছেন। আর বর্মন বলেছেন। হ্যাঁ স্যার, অ্যাপ্লাইড পূর্বালি, হ্যাঁ আপনি বলে নিন, আপনি বললে আমি তখন বলবো, না হলে আমি বলছি না। না, আজকের আলোচনাটা কিন্তু ঠিক অ্যাপ্লাইড হিস্ট্রির আলোচনা ছিল না, এটা সম্পূর্ণ থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন ছিল। তবে অ্যাপ্লাইড হিস্ট্রি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল আমার মাথায় এক্ষুনি আসছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ট্রাভেল ট্যুরিজমের কথা ভাবি, তাহলে সেই কোর্সে কিন্তু হিস্ট্রির অ্যাপ্লিকেশন একদম ডাইরেক্ট। আমি জানি না যে বিনয় সেটা বলতে চাইছে কিনা। আর ইতিহাস আমার সব থেকে ভয়ের বিষয় ছিল। এটা দীপককে আমি যেটা বলছিলাম, আমরা এটাকে ভয়ের বিষয় করে দিয়েছি দীপক সাহেব, আমরা এটাকে আরেকটু পপুলার করব। আর তো নেই, আর তো বক্সে আর কোনো প্রশ্ন নেই। হ্যাঁ, আর একটু উপরের দিকে আছে একটি, পূর্বালি দে প্রশ্ন করেছেন, পরিবেশ সচেতনতা ধীরে ধীরে হ্রাসের পথে, সেখানে মানুষ প্রকৃতির অবদান। একটা প্রশ্ন আছে দেখছি, ইতিহাসকে সায়েন্টিফিক না করলে কেউ ইতিহাস পড়বে না। হ্যাঁ, আর ওনারা বেশি বলছেন সায়েন্টিফিক করলে কিন্তু আরো পড়বে না। তার ঠিক উপরে একটা প্রশ্ন আছে স্যার, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? ধীরে ধীরে হ্রাসের পথে, সেখানে মানুষ প্রকৃতির অবদান ভুলতে বসেছে। না, কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা তো অনেক পরিবেশ সচেতন। আমাদের সময় পরিবেশের সম্পর্কে যা আলোচনা হতো, তার চেয়ে কিন্তু এখনকার সংবাদপত্রে, চলচ্চিত্রে, আলোচনায়, স্কুলের কারিকুলামে অনেক বেশি পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদের যারা আগামী প্রজন্মের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তারা কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি সচেতন। আমার মনে হয় না হ্রাসের পথে, এটা মনে হয় বৃদ্ধির পথে। আমি মনে করছি না, আমি একমত হচ্ছি না পূবালির সাথে। কস্তুরী ঘোষের একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বর্ণালী ম্যাডাম দেখুন উপরের দিকে আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি। কস্তুরী, thank you for the talk. How do you place ecofeminism in the context of environmental history? নিশ্চয়ই ecofeminism, it is relevant. I have no quarrel with ecofeminism. যত বেশি হয়, যত বেশি চর্চা হয়, আসলে এই লেবেলগুলো সম্পর্কে আমার একটু চিন্তা হয় মাঝে মাঝে। এই এত রকমের লেবেল, ইকো ক্রিটিসিজম, ইকোফেমিনিজম, এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফি, এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি, এগুলো মানে লেভেলস অফ কনভিনিয়েন্স। দে আর মোর লেভেলস অফ কনভিনিয়েন্স দেন এসেন্সেস, তাই না দীপক? স্যার, মানে আদৌ কি এটার কোনো রেলিভেন্স আছে, আমার এটাই প্রশ্ন আর কি স্যার। নিশ্চয়ই আছে। যদি কেউ একটা কোনো লেবেল ব্যবহার করতে চায়, একটা কোনো লেবেল ব্যবহার করে কোনো একটা ফিল্ড এক্সপ্লোর করতে চায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মেথোডোলজিক্যালি যদি সঠিক হয়, মেথোডোলজিক্যাল কোনো ত্রুটি না থাকে, যদি রিসার্চ মেথোডোলজিটা পরিষ্কার থাকে, চিন্তা স্বচ্ছ থাকে, তাহলে ইট সার্টেনলি কন্ট্রিবিউটস টু নলেজ। আই হ্যাভ নো কোয়ারেল উইথ দিস। ইকোফেমিনিজম ভালো বিষয়, অনেকে লিখেছেন, আমি দেখেছি, লেখা পড়েছি, উপকৃত হয়েছি। স্যার, আর একটা হচ্ছে আপনি যে বলছেন যে ইন্ডিয়ান হিস্টোরিয়ানসরা মোস্টলি দে আর প্রোন টু রাইটিং পলিটিক্যাল হিস্ট্রি। স্যার, এটার পেছনে কি কোনো সোশ্যাল গুণ? হ্যাঁ, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি একটা অর্থে, এই যে বলছি তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, হ্যাঁ, সবসময় আন্দোলন এবং এইসবের ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুদ্ধ আন্দোলন, পলিটিক্যাল একটা মোটিভেশন তো আছে সেই অর্থে। আমি বলছি না রাজা রাজার যুদ্ধ বা ডাইনাস্টিক হিস্ট্রি, সেই অর্থে পলিটিক্যাল হিস্ট্রি। কিন্তু না বুঝতে পারছি স্যার, সেটার পেছনে, এই ট্রেন্ডটার পেছনে কি কোনো সোশ্যাল বা ইকোনমিক রিজনস আছে, যে কেন মোস্টলি শুধু এটার উপরেই একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই? না, নিশ্চয়ই থাকতে পারে। আমরা তো একটা পেছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক সামাজিক একটা দেশ থেকে আসছি, তো আমাদের একটা সেন্স অফ ডিপ্রিভেশন আছে, এবং তার জন্য এটা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি বলছি ইতিহাস
ইতিহাস চর্চার দিক থেকে এত আন্দোলন, শুধু আন্দোলনের ইতিহাস করলে তো হবে না, হবে না। এমনি সোশ্যাল কালচারাল হিস্ট্রিও তো করতে হবে। আর এখন তো আমি বলছি বায়োলজিক্যাল হিস্ট্রি করা দরকার, বায়োলজিক্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি করা দরকার, হিস্ট্রি অফ সায়েন্স করা দরকার, অনেক বেশি গভীর। তো সেটা বেশি হচ্ছে না কেন স্যার, এটাই প্রশ্ন আমার, যে কেন, কি এর পেছনে কি কোনো? এটা আমি প্রফেসর দীপক কুমারকে বলবো, উনি সাম আপ করবেন এই প্রশ্ন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। There was one more question on human migration. বলুন। Environment and human migration, there was a question. Would you like to answer? Environment history and human migration. This is a very relevant topic, এবং আমি যে আলোচনার শুরুতে ওই কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ বলে যে বইটার কথা বললাম, তার মানে মেইন থিম ছিল কিন্তু এনভায়রনমেন্ট, ওই বইটার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান মাইগ্রেশন। এই ক্রসবির যে বই, তাতে উনি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যে মাইগ্রেশন, হিউম্যান মাইগ্রেশন, দ্য ট্রান্স আটলান্টিক এক্সোডাস ফ্রম ইউরোপ টু দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড, সেটার কথা লিখেছেন। এবং উনি বলেছেন যে শুধু তো মানুষ যায়নি, শুধু মানুষের মাইগ্রেশন না, এটা একটা টোটাল মাইগ্রেশন। এখানে অ্যানিমালসরা গেছে, ইনসেক্ট গেছে, ভাইরাসেস গেছে, ব্যাকটেরিয়াস গেছে, বিভিন্ন গাছ গাছালি সব গেছে, এবং যার ফলে একটা বায়োলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হয়েছে। তো আর এছাড়া এমনি যে হিউম্যান মাইগ্রেশন, এখনকার যে মাইগ্রেশন গুলো যদি দেখি, যে এক্সোডাস ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, ডিসপ্লেসড পারসনস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, সেগুলো কিন্তু নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এবং এখানে পরিবেশগত সমস্যা এবং পরিবেশগত ইস্যুস কিন্তু এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে, এবং অনেক ভালো ভালো গবেষণা গ্রন্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান মাইগ্রেশন। এবং তোমাকে এই প্রশ্ন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Professor Barman, would you like to say something? Professor Kumar Barman, would you like to add a Actually, sir, No, actually, I'm grateful to both of you for your presence here. আমি সবার কাছ থেকে শোনার জন্যই এই ব্যবস্থাটা করেছিলাম, যাতে করে আমাদের ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে যারা আছেন তারা যাতে উপকৃত হয়। আমরা মুর্শিদাবাদের পক্ষ থেকে গ্রেটফুল। তারপরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি রঞ্জন স্যারকেও বলবো যে আপনার এই বক্তব্যটি আমাদের ফিডব্যাক পুরোটা আমরা রেকর্ডিং করেছি, সেই রেকর্ডিং আমরা পরবর্তীকালে শেয়ার করে দেবো যারা পরে জয়েন করেছে। এবং দীপক স্যারকেও আমি ইউটিউবে আমরা করে দেবো, আমাদের ওই চ্যানেলটা রেডি হচ্ছে, অফিসিয়াল চ্যানেল, কিন্তু রেকর্ডিংটা আজকে করে নিয়েছি আমরা। এখন আমি এটা বলতে চাইছিলাম যে এই যে মাননীয় উপাচার্য মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপকুমার বর্মন নিজে একজন খুব প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, এবং ওর এই পরিবেশের ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণাপত্র, গবেষণা গ্রন্থ আছে। আর অতি সম্প্রতি প্রাইমাস বুকস থেকে ওর রিভার্স সোসাইটি অ্যান্ড কালচার, এটা বেরোচ্ছে, আমাদের যাদবপুর সিরিজের বই, খুব সত্তর প্রকাশিত হবে। এবং এইরকম একজন উপাচার্য যে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছে, এটা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। এবং এই রূপকুমার এখানে এসে এই সমস্ত একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু করেছে, এর জন্য কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে অধ্যাপক বর্মনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। Absolutely true. So Thank you, sir. Thank you very much, Professor Kumar Barman, for giving us the opportunity. I can see that more than 200 scholars have joined, and very fruitful discussion. And as for the talk itself, I would again use the only one term, magisterial. So thank you, Professor Ranjan Chakrabarti. We look forward to benefiting from you through your writings and your speeches. Though I understand this technosphere has its own problems, but this technology has brought us together. Look at the marvel. I'm sitting in Hyderabad and getting the benefit of your thoughts. So, and that too face to face. So there are certain advantages and a lot more disadvantages.
I'm really worried about these days the extensive use of this tool and the number of apps which people expect me to handle. I'm not able to. So my transition from Homo sapien to Homo apien is probably not possible, and I'm too old for that. But the next generation should realize both its advantages as well as pitfalls. And we need a holistic understanding. I agree, probably better term than global would be planetary, or maybe even more than that, where we can think in terms of cosmos. Our forefathers thought in terms of cosmos. Akash, Jal, Prithvi, Vayu, everything taken together, Panchabhutas, etc. Even in Islamic tradition, you have 18th century, there's an interesting text in Persian called Shams-e Bazaga. Mullah Muhammad Jaunpuri wrote it. And there you will find lots of references to cosmos. And one can glean the environmental consciousness also there if one is very careful. In our religious traditions also, in Bible there is this beautiful notion of Noah's Ark. In my Sanatana also you have Manu who saved us. The emphasis was on saving. It was not on expansion and domination. Noah was not trying to dominate. He was trying to preserve. We need to learn from that fable or that story or a Purana and see how much we can preserve. Domination is very easy, sir. It's very easy to dominate. I can see even idiots can dominate. They have the power, mostly. They get the power. They can do. But sharing, preservation, enlightenment are entirely different things. Where the boundaries melt. As you rightly refer to our Kavi, Gurudev, Rabindranath Tagore. In fact, crisis of civilization is not only about Europe. Probably he was thinking much more than that. And he did. Where the boundaries melt. In him, you don't find boundaries. Today, if you quote from his nationalism, people will howl at me. But how true he was. Ghalib had no boundary. There were many who had no boundaries. Kabir had no boundary. And they were of Gandhi. He had certain boundaries, but in many cases, he transcended those boundaries. And without using green or environment, he was green. So we need to learn, and thank you very much for the opportunity. I hope I take this opportunity to hand it over to the organizers. Thank you very much for your kindness. Yes, thanks a ton, sir. And we are really, we are mesmerized with all of your lectures, whatever you said. It is really enlightening for us. And now we are almost at the end of today's webinar. And now I would like to request Mr. Arindam Mondal to please convey your vote of thanks. Thank you, madam. I humbly pay my respect to the Honorable Professor Dr. Kumar Barman, Vice Chancellor, Murshidabad University, who encouraged us to organize a webinar and very kindly agreed to be the patron of the webinar. We are happy to have with us eminent scholar Professor Dr. Deepak Kumar and Professor Dr. Ranjan Chakrabarti, who have shared their valuable ideas with us today. We deeply thank the Honorable Registrar of Murshidabad University, Mr. Arup Shil, respected Finance Officer, Controller of Examination, all our colleagues from Murshidabad University, our friends from other colleges and universities, research fellows and students from different universities who have been present today throughout the program, and last but not least, the office staff, non-teaching staff, poster creator, and the technical support, especially Rinku, who have helped us to make this program a success. I deeply thank Dr. Sujata Bakshi Banerjee, Principal Krishnath College,
and TCS Krishnath College. We would like to thank all the participants for making the program a grand success. এই ওয়েবিনারকে সফল করার জন্য আমার প্রিয় দিদি কলিগ ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বর্ণালী মুখোপাধ্যায়কে যে ভূমিকা পালন করতে দেখলাম তাকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না, আমরা কৃতজ্ঞ। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রাজস্বী চন্দর, প্রদীপ মণ্ডল এবং বিশ্বজিৎ হালদার ওয়েবিনারকে সফল করার লক্ষ্যে নীরবে কাজ করে গেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা ভাষায় আবদ্ধ হয়েছি। I express my deep admiration for as well as gratitude to the speakers to have enriched all of us about the themes that have discussed today. It has opened a new horizon for us to think about them. For these, we as a part of the Murshidabad University family express our thanks and desire to get enriched on the subject in future. Thank you, sir. Thank you very much. So now, with the kind permission of Honorable Vice Chancellor, sir, can we end this webinar now, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for everything and have a nice day. Thank you.